ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य साक्षात्ते समस्त शास्त्रे उक्त तथा भगवते वसद्भि किंतु प्रभु प्रियवतस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् भगवति कृतोपि दयां स्तुवं सत्यं यस्य चित्तानन्दं वंदे गुरु चरणारविंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास जय गोसाई करी चरण बंदन जागृति विघ्नाथ अविष्ट वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम रघुनाथानितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Present here, gentlemen, reverend guru and other professor, teachers and seekers of truth and historian. You spoke about so many things, it's very enlightening. I thank you very much to remind me all these things, which I may not be prepared to at once tell all these things. But what I learned from the Vedic literature under the guidance of my guru and our Guru Parampara, we are living in a relative world. Everything is relative. And everything is here asat, that will be destroyed. You go back millions. Hubungan dengan apa yang saya pelajari dari kitab suci dan juga guru kerohanian beliau, dia akan mencoba menyampaikan pandangan. But to be practical, we have to, where they say, Asoto Mam, those stay in a relative or non-permanent platform. Come to the platform of Sanatan. Mengatakan bahwa kita ini hidup di sebuah yang bersifat sementara. Satu ajaran berbeda berusahalah mengajarkan tataran yang bersifat sementara tersebut. Culture means something, a way of life. Budaya itu artinya cara kita menjalani kehidupan. And there is a Vedic culture. Dan jika dikatakan ada sebuah budaya tradisi Veda. There may be, there is difference between different country, place, the so-called dharma, all these things. Yeah. Yang mungkin juga dalam aplikasinya sedikit berbeda-beda di antara satu tempat ke negara dengan yang lain. Apa yang disebut-sebut sebagai istilah dharma. Definitely, it is a journey of life, as you say.
Tapi dengan itu dipastikan semua itu adalah sebuah perjalanan dalam kehidupan. A journey must have a goal. We should know where I am going. Dan perjalanan itu artinya haruslah memiliki tujuan kemana kita akan hendak menuju. And in the down to earth, where there is variety, we can with variety there can be unity also. Dan dalam bahasa yang berbumi kita bisa mengartikannya bahwa haruslah di antara perbedaan tersebut haruslah ada persatuan. So in order to know what is exactly Ananda, definitely you are getting Ananda here, the dancing. People get Ananda. There is variety. Atau kebahagiaan, tentu ada berbagai jenis kebahagiaan, contohnya dengan cara ekspresi menari itu berbahagia juga disebut. But higher than that, their bodily needs, they are gross. Higher than that, they are thinkers, seekers of truth. So they are telling all these things. It's very enlightening. Dan itu ada di tataran yang lebih kasar, tapi itu juga kebahagiaan. Tapi pribadi But spiritualis atau pencari kebenaran, mereka juga punya standar kebahagiaan yang berbeda. truth is telling, she is telling, singing and kama, krodha, lobha, and all this is saying in dancing. This is different way presenting Vedic culture. Itu juga dalam bentuk tarian itu bagaimana mempresentasikan tarian dengan berbagai cara. That is beyond all these differences of country, faith, and all these things. This is very innate thing. Kam, krodh, lobh, moho, mad, matsarya. If I ask any of them here, they'll admit, yes, I'm affected. Ya, contohnya dengan tarian itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara yang mungkin berbeda-beda setiap daerah. Tetapi di sisi lain, setiap orang itu juga terdampak dengan sifat-sifat marah, loba, mati, dan lain sebagainya. Dan semua mungkin yang hadir di sini tidak ada yang bisa menyangkal kalau setiap diri kita itu dipengaruhi oleh satu itu. But not very remote past, the professor or others are telling all these things, very enlightening. I liked it, how Odisha and Bali had the relation with, first of all, some say trade, then later on all other things also. Jadi contohnya tadi yang disampaikan oleh profesor juga bagaimana tradisi itu berkembang dengan perdagangan dari Odisha dan lain sebagainya, dan dia sangat senang dengan mendengar hal tersebut. In this country, I heard some other country saying, your religion is this. Why you are dealing with so much fond of Rama and Mahabharata in the form of dance, in the form of drama, in the form of reading? This relates to culture. Ya, seperti contohnya kita di negara kita ini agama kita Hindu itu sangat erat hubungannya dengan Ramayana, Mahabharata, dan itu diekspresikan dengan berbagai seni budaya, tarian dan lain sebagainya. Because life means to look for ananda, bliss. Ya, karena pada dasarnya kehidupan itu berarti mencari kebahagiaan. But in the root, most of the living entity are ananda in a bodily platform, with eyes, with tongue, with nose. Pada umumnya orang-orang kebanyakan itu hanya mendasarkan kebahagiaan itu berdasarkan indera-inderanya, yaitu dengan indera penciuman, makanan, dengan mengecap dengan lidah, untuk merasakan kebahagiaan dengan melalui indera-indera saja. So culture means traditional habits or behavior of a particular person, the way they live. Kemudian budaya itu artinya cara hidup atau kebiasaan tertentu bagaimana suatu masyarakat itu menjalani kehidupannya. If you go a little higher platform, what is the goal? Goal is to become joyful. Tetapi kalau kita ditanya lebih lanjut, apa tujuan kita yang lebih tinggi sebenarnya? Tujuan sebenarnya semua kita sedang mencari kebahagiaan. But we have to see what your joy, quality of joy is. Quality of joy in a mode of passion or ignorance end up with distress. Dan kemudian pemahaman lebih tinggi lagi dari itu bahwa ada tingkat kebahagiaan yang didasarkan pada nafsu. Supreme truth, it is said, Anandamayo Abhasat. He is full of joy. Dan kebahagiaan yang dilandaskan pada sifat nafsu dan kegodaan itu berujung pada penderitaan biasanya. Sedangkan kepribadian Tuhan tertinggi itu menyatakan bahwa ananda atau kebahagiaan sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang tanpa ujung, yang terus menerus.
yang bisa kita rasakan dalam diri. But material existence is full of anxiety, yes or no? Hello? Tetapi kenyataannya keberadaan dunia material tempat kita hidup itu dipenuhi dengan berbagai kecemasan. Ya atau tidak? Spiritual life means negative side. You see, it is free from anxiety, tension. Sedangkan di sisi lain, kehidupan spiritual itu berarti bahwa kehidupan yang tanpa kecemasan dan penuh dengan kebahagiaan. First symptom here I see is written in this here is yoga. Huh? What yoga means? Dan tadi dia mengamati di sini ada tertulis istilah atau kata yoga. Mungkin Bapak Ibu In Vedic, apa sebenarnya arti kata yoga itu? Vedic literature, you have got 6 types of philosophy there. Di dalam kesusastraan yoga itu ada 6 perguruan spiritual. Here listen, here many of them talking about Markandeya Rishi. Seperti tadi beliau mendengar ada banyak yang sampaikan Markandeya Rishi. Markandeya Rishi is in a transcendental platform. He was being tried to be, shall I say, tempted by Maya. Long time. Markandeya Rishi berada di tataran yang sangat rohani, tetapi berulang kali beliau diuji oleh energi ilusi Tuhan yang disebut dengan Maya. Here one shows how he is a perfect yogi. He is not he is not affected by avidya. Roh yang terbebaskan, yang di luar dari kebodohan, di luar dari avidya. So our material, this life, existence is based on bodily or temporary conceptual platform. Yes or no? Sebagian besar hanya didasarkan pada tataran badan kasar saja. But if we are on a spirit platform, we can all become one. Doesn't matter, I am Bali, I am Indian, we go beyond that. Tetapi kalau kita bisa berada atau mencapai tataran spiritual atau rohani itu, kita semua ini satu, kita semua adalah rohani. Provided we have got a common goal. Tetapi dengan satu catatan, kita hendaknya memiliki satu tujuan yang sama. Yoga means what? Yoga means to be connected with the Supreme. Kembali lagi, apa arti dari istilah yoga? Yoga itu artinya cara kita menghubungkan diri dengan yang Maha Kuasa. That is Param Brahma, that is Sat, eternal, full of knowledge and bliss. Tataran rohani itu kadang disebut dengan tataran Brahma, tataran yang penuh dengan kebahagiaan. So knowledge means the intellectual quest for the truth. Dan pengetahuan yang sebenarnya itu berarti bahwa usaha untuk mencari kebenaran. So what is truth in Vedic literature is saying the oldest book of knowledge acknowledged by all the scholars of the world. That here is saying Veda is saying Vedanta Sutra. They is saying Janma Dasya Jataha, from which everything is coming. That is absolute truth. Lalu apa itu kebenaran? Jadi menurut Sonam Bonam. Menurut Eda atau kesimpulan dari semua Eda yang kenal dengan Eda itu mengatakan bahwa Janma biasa Wata, berarti bahwa kebenaran mutlak atau kebenaran yang tertinggi adalah sumber di mana segala sesuatu berasal dari sumber tersebut. So, kebenaran atau Tuhan. So we see you all coming from them, that we have got variety in time. Sebenarnya berasal dari yang Maha Kuasa atau kebenaran tersebut, tetapi di sini kita memiliki berbagai keragaman. And we see Veda has got all philosophy, and there people are not in that platform mode of goodness and beyond, so they cannot understand. They are being in a mode of passion and ignorance. They can have the true knowledge. When they come to that platform, they can have true knowledge, but given by perfect being. Ya, di dalam itu ada banyak jalur atau jalan untuk mencapai kesempurnaan dalam filosofi itu, tetapi tidak semua orang berada pada tataran yang katakanlah dalam sifat kebaikan. Itulah ada cara yang berbeda-beda. Unless he come to the spiritual plane, he cannot understand Veda. Ya, kecuali seseorang bisa memasuki atau sampai pada tataran kebaikan, sifat kebaikan, maka sangat sulit orang bisa memahami Veda.
because he is trying to know the truth from from the mode of passion or ignorance. Karena pada umumnya orang-orang berusaha untuk mendekati pengetahuan mereka dari sifat yang lebih rendah yaitu sifat nafsu dan kebodohan. That is why Vedic, all those days, old days, there are some Gurukul from 6 age to 25. They go to Gurukul and learn how to control sense. I'm happy to see he has got students here learning something and see they're good character. Ya, karena itulah di dalam tradisi Weda itu dikenal ada istilah gurukul di mana di umur sangat muda dari belasan tahun sampai dengan 25 tahun itu diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di asrama sang guru Purana. How to control senses. Yang tujuan adalah belajar bagaimana cara mengendalikan indera-inderanya. Artificially doing that, we see many sages, they fell down. Ya, kalau kita belajar mengendalikan indera itu dengan cara yang tepat, yang paksakan begitu, itu tidak terbukti. Bahkan orang-orang yang hebat seperti para resi pun kadang-kadang bisa terjatuh, tergelincir pada memaksakan pengendalian indera tersebut. As a human being, as long as this body is there, you cannot go to that platform unless you dovetail it with Krishna consciousness or Bhakti Yoga. Ya, apabila kita saat ini masih menggunakan badan raga yang material ini, itu sangat sulit untuk mengendalikan indera kita, kecuali apabila kita bisa mengkaitkannya dengan berbagai kegiatan untuk melayani Tuhan, kepribadian Tuhan. You don't have to give up your eating, sleeping, mating, defending, just dovetail. Ya, kita tidak harus meninggalkan pekerjaan kita, tidak harus seperti itu. Hanya kaitkan saja dengan kegiatan yang dikenal dengan Bhakti Yoga. That's one of the prominent scholar and philosopher and yogi, Bhakti Yogi. His divine guest, Bhaktivedanta Swami, went to America. It's completely different lifestyle, culture. America, Europe, Australia, even Africa. They're accepting. Why? The culture means also lifestyle means quality of food. There it relates to dress. Culture means also it means dancing, singing, enjoying like lifestyle. Yes, you enjoy. This you enjoy. Ya, seperti salah satu contohnya di dunia modern ini ada seorang pembawa pesan, seorang rohaniawan yaitu Desi Bhaktivedanta Prabhupada. Dia mengenalkan Bhakti Yoga ini ke seluruh dunia, Amerika, Eropa, Afrika, dan dalam berbagai warna dan kebudayaan. Dan mereka semua bisa menerima itu dan tidak harus meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi hanya mengkaitkan saja dengan aturan atau tata cara yang ada di dalam Bhakti Yoga ini. And their life becomes sublime. Kemudian hidup dari orang-orang tersebut menjadi dimurnikan. They cannot change. How did they change? They have got a higher taste. Bhakti Parishanu Babu. They have got a higher taste, higher quality of enjoyment. Dan mereka kemudian tadi disampaikan dalam hal menikmati makanan yang rohani, gaya hidup yang rohani. I'm happy to see their sudah pasti menjadi lebih berbahagia dan menjadi lebih they're dancing and telling Achyutam Krishna, all these things reminding Krishna and Ram. Seperti tarian dan nyanyian tadi Achyutam Krishna dengan mendengarkan nama suci itu kita otomatis mengingat kepribadian Tuhan. Unlike modern day dance, very popular. I am a disco dancer. What is those names? Ram, Krishna, Achyutam. Modern ini juga orang menyebarkan kebudayaan lain, tarian-tarian modern, tapi dengan mengikuti hal seperti itu kita tidak bisa mengingat nama Tuhan. They used to go, I don't like just little mention. So many food we are very fond of modern days. Getting cancer, whereas taking this food, Bhakti Yoga food, very delicious. We have got restaurant and very popular. Contoh lain dalam kehidupan modern kita, contohnya dalam hal makanan. Ada begitu jenis dan variasi makanan di dunia modern kita ini, dan itu banyak yang menunjukkan bahwa makanan-makanan itu tidak sehat dan bahkan menyebabkan penyakit seperti kanker. Tetapi dalam
apa namanya makanan yang disajikan dalam bakti yoga ini begitu sehat dan bernutrisi dan bebas dari penyakit-penyakit seperti itu. We have got food for life. He knows. Even United Nations highly appreciate. Dan kita memiliki program Food for Life ya, dan bahkan PBB itu sangat mengapresiasi program Food for Life yang diadakan. This is unity in diversity. Ini dikenal dengan persatuan dalam keragaman. Thus, though there is variety, there is ananda if you make one. Tentu saja ada perbedaan atau ada variasi, tapi kalau itu bisa disatukan, itu akan membawa kebahagiaan bagi kita semua. So nature or God giving, most beautiful, say a lotus, very beautiful, yes? And many other flowers there. Some beautiful and fragrant, and some may not be fragrant, but beautiful. And some small may not be very beautiful, but very nice, fragrant. You can put together, make a nice garden, one, or make a bouquet and put it in your table. Make it very beautiful. Huh? Dia menganalogikan tentang keragaman dan persatuan ini misalkan tentang bunga, contohnya bunga padma, kalau khusus itu dia besar, indah kelihatannya, sedangkan bunga lain tidak terlalu besar, dia kecil bentuknya tetapi berwarna-warni bahkan harum aromanya dan masing-masing itu memiliki kelebihan masing-masing. Kita digabungkan menjadi satu dirangkai sebuah kebun yang indah yang saling dilengkapi. So it is created like that. So our life should be like a flourish, like a flower blossoming from the birth, so the life become very beautiful. We should culture some the life which is become very beautiful and full of ananda and bliss, not followed by distress, by birth, death, old age, disease. Nobody can avoid. Berusaha untuk menjadikan kehidupan kita itu menjadi bersemi, ya, berbahagia, dan ya dengan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. But in the beginning, because we are in a body there, without that we cannot do, not in a soul platform come, we can dovetail it so that in a bodily platform you can say, this is my culture, Bali, this is my culture, Odisha. That in the beginning you can do. But ultimately, if you know how it can unite, harmonize, that is our goal, as you said, journey of life. Journey of what is the goal? Goal is Ananda. Awal ya kita masih bisa mengatakan ya kita orang Bali orang Indonesia masing-masing yang berbeda tetapi kita para rohani sebenarnya bisa dipersatukan dan mencapai harmoni seperti tadi dikatakan kita semua menempuh perjalanan tapi perjalanan yang tempuh itu pasti memiliki tujuan dan tujuan kita secara rohani itu sebenarnya real Ananda is saying that Ramante Yogina Manante. There is a practicing yoga I saw doing. But his goal is what? kebahagiaan yang sebenarnya dikatakan dalam yoga Ramante Yogina Manante apa sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud itu with material senses you cannot have that Ananda. Dengan indera-indera material kita itu tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan itu. If we associate with Supreme Ananda personified, then by association you become also full of bliss. Apabila kita mau bergaul dengan kepribadian dari kebahagiaan itu, sumber dari kebahagiaan tersebut, dipastikan kita bisa mencapai kebahagiaan yang abadi tersebut. So a sense of Vedic knowledge given by Krishna 5,000 years ago, though he gave it millions ago to sun god, as he's talking about sun meditation. So sun god's ultimate goal is the Krishna. He is giving this. Then again gave it to 5,000 years ago, Krishna. And it's parampara coming. Pengetahuan ini sudah sejak sangat dalam waktu yang lama sekali dalam waktu yang di mana mungkin kita ketahui bahwa Krishna menyampaikan pengetahuan ini 5.000 tahun yang lalu ya, ternyata dia menurunkan bagi kita tetapi jauh sebelum itu jutaan tahun sebelumnya dia bersabda bahwa pengetahuan ini telah disampaikan kepada Dewa Matahari some intellectual he said that these are our boys and girls different countries and they never came to study our books this that and change their lifestyle transcendental but how could Swamiji you did that he said I told exactly as it is not gave my own interpretation of this means this means that
because it's not material, it's spiritual. Ultimately, you are spirit. It is just a covering the body. Ada orang suci yang ditanya, kenapa Anda bisa menjadikan anak-anak muda ini mengikuti ritual ini? Dan dia mengatakan, orang suci ini mengatakan bahwa saya sama sekali tidak mengarang ide atau cara-cara saya sendiri. Saya hanya persis mengajarkan kepada mereka apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Dan itulah kemudian mereka dengan tulus menerima dan kehidupan mereka menjadi berubah. As here, Professor and others, I am very enlightened and thanks them very much. They are saying about the history, but we can go to history further back. That is Puran. These are not these people, some people, where they came and ruled some country by some way or other, by tricks and something like cheating, and then throw your all these books, Vedic literature, in the ocean, and they, the original one, took it and put it in their museum. Seperti tadi disampaikan oleh yang lain tentang sejarah ya, dan beliau sangat senang mendengar merasa tercerahkan dan terima kasih penjelasannya tadi. Tentu saja bicara sejarah kita bisa menarik ke belakang sampai jauh sekali sejarah di masa lampau, dan itu ada di dalam Purana-Purana kita suci Weda kita. Forcibly go to some country and take over their whole place and say, this is my culture, and develop culture is okay, but make them forget everything past. Tetapi seiring berjalannya waktu, negara-negara belahan dunia ini ada penjajahan, dan penjajah itu biasanya merusak atau mengambil buku-buku suci ini, bahkan dibakar atau dibuang ke laut, dan kemudian menggantikannya dengan tradisi atau buku-buku mereka. Tetapi sebenarnya buku Weda yang purba yang adalah sesuatu yang asli, yang original. This word Puran means also history of the past. Kata Purana itu artinya adalah sejarah yang terjadi di masa lampau. It is not only of this earth, of this planet, also other planet. Tidak hanya terjadi the universe. Tetapi juga di planet atau bahkan di alam semesta yang lain. It may not be put in chronological order. That's all. Mungkin penyajiannya itu tidak terurut secara waktu dalam Purana itu. Scientists know they cannot tell the origin. They start from the intermediate state. Everything. Ya, begitu juga kalau ilmuwan disuruh menceritakan tentang sejarah, tentu saja mereka tidak bisa menceritakan sejak dari awal penciptaan. Mereka pasti mulai dari suatu titik tertentu di masa tertentu. And they are also corrupt, the politician. There are signs of Vedic culture throughout the world, from South America, Brazil, to Russia, interior China, America, European different countries. They just hush up. They don't show all these things. Keep it in their museum. Jadi para ilmuwan di dunia itu juga mereka tahu ada peradaban Weda yang sangat luhur dari sejak zaman dulu, dari belahan dunia paling selatan di Brasil sampai di Rusia sampai di kutub utara begitu, dan tetapi mereka memuncul semua itu dengan cara mengambil buku-buku itu dan tidak disebarkan, tetapi mereka simpan sendiri di perpustakaan atau di tempat penyimpanan mereka sendiri dan tidak dibagikan ke masyarakat luas. They want to hush up everything, saying there is no superior civilization before. Dan mereka berusaha untuk membenamkan semua sejarah itu dan kemudian mempropagandakan bahwa tidak ada sejarah sebelum kehidupan modern ini. So archaeologists, though they find maybe this, maybe that, they hush up many things which does not agree with their what they build up. The theories, these theories, they have mistake. Begitu juga para arkeolog itu ketika menemukan sesuatu yang luar biasa tetapi tidak bisa dijelaskan oleh mereka, mereka benam itu dan mereka kemudian membuat teori-teori. Teori itu artinya dibuat oleh orang. Vedic culture says, Sattameva Jayate. Ultimately, the truth will come out. Beda dikatakan surface. Artinya ada kebenaran pada akhirnya yang akan berjaya, yang terungkap. That whole civilization, not very far, Roman, Byzantine civilization, and British, Mughal civilization, where is now there the condition? Karma fall, collective karma fall, seeing from this philosophy. Kerajaan-kerajaan besar zaman Mesir, Yunani dan lain sebagainya itu kemana peradaban itu semua? Semuanya hilang. Some kingdom used to be
proud our kingdom. Sun never sets. Now sun don't rise even there because it's the result. Ada sebuah bangsa, negara yang mengatakan dengan bangga sekali bahwa di negeri kami matahari tidak pernah tenggelam. Tapi apa yang terjadi saat ini, bahkan matahari tidak terbit di negara mereka. Dan di negara itu menjadi menderita. For a short time, whom they ruled, now their chief person are becoming their countrymen, other than whom they ruled. Jadi dulu para penjajah itu begitu Karmafal. menguasai negara-negara jajahannya. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan negara dan rakyat mereka? Mereka menderita bahkan lebih miskin dari negara yang dijajah dulu. Prabhupada in this connection told a story. When from Macedonia, King Alexander, he came to India and fighting with the King Uru. Then at that time, beginning, his soldiers brought a dacoit. You understand dacoit? A ruler, a row. Forcibly take away. Sebuah penguasa atau raja dari Macedonia, Alexander yang agung gitu ya. Suatu ketika beliau pergi ke India karena beliau hendak menjajah lahan atau daerah lain dan sudah menaklukkan negara. Suatu ketika beliau pergi ke suatu daerah di India dan di India itu berkuasa raja Guru di sana dan ya. So that guy was put on trial and they asked Alexander to give judgment. Kemudian dia menangkap punishment. Seorang perampok ya, di negara tersebut. Kemudian orang ini ditangkap, perampok ini ditangkap, dan kemudian tak diadili di pengadilan mereka oleh Alexander. So he said, "Sir, you are now king. Nah, your men are saying. But if I see from absolute plane, suppose I, with my strength, by hook or by crook, plundering others' wealth." Yes? Pencuri ini mengatakan kepada Alexander, Tuhan, saat ini saya sedang berkedudukan menjadi seorang raja. Ya, andaikan, ya seperti saya juga seorang pencuri. You know that the European civilization comes simply from the Greeks and Romans, especially Greece. And among Greek philosophers, some of them, like Socrates, Aristotle, Plato, one of them, Aristotle, Plato's student was Alexander. Filosofer yang terkenal seperti Socrates di Eropa itu dan tapi di antara murid dari filosofer terkenal ini adalah Alexander ini. You are considered emperor. You are going to win the whole world. What you are doing? Dan ya Alexander ini sangat terkenal ya. Dia seorang kaisar yang sangat perkasa dan menaklukkan banyak negara. With your soldiers, with arms, ammunition, you are plundering countries, chopping their head and putting them in misery and bloodshed and taking away their wealth and go, I am the emperor. I finish. Raja, Anda menjara, merampok banyak masyarakat lain, merampas harta bendanya dan kemudian bahkan menyiksa orang-orang di sana. Please, sir, ask your conscience. You are a great personality, I understand. So what is the difference between you? I am a small dacoit, you are a big dacoit. Ask yourself. Cobalah tanyakan kepada penasehat dan orang-orang bijaksana di sekitar Anda. Apa sebenarnya bedaan diri Anda dengan diri saya? Mungkin saja saya ini adalah pencuri kelas kecil, tetapi Anda juga adalah pencuri kelas yang lebih besar. Same thing is going on still now. Might is right. Sama halnya. Might justify them. Dengan saat ini juga terjadi hal yang seperti itu. Sayalah yang paling benar. Cara saya yang paling benar. But everybody has to die. He does not. After that, he is in darkness. He may not know. Rabbit can close his eyes,
and the chef, wolf is coming, he may say, I am safe, I am closing my eyes. Where ignorance is bliss, that is modern education, culture. Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. Ya, That is that platform. jadi beliau menambahkan tadi, bedanya mungkin yang sudah kecil masuk penjara, sang raja tidak masuk penjara. Gitu. Tetapi beliau menambahkan tadi bahwa tapi pada akhirnya kita semua akan mati. Ya, apa kalau kita berusaha untuk menghindari kematian, dengan menghindari kematian itu bodoh namanya. Tidak ada yang bisa menghindari kematian pada akhirnya. Seperti diibaratkan seekor kelinci, kalau dia dikejar oleh seekor harimau karena dia tidak bisa berlari dan pasti akan ditangkap memang oleh harimau. Dia berpikir, oh mungkin dengan memejamkan mata saja saya akan selamat. Itu dikatakan sebagai sebuah kebodohan. Ya, Even tapi top university, Harvard, kalau kita terus memelihara kebodohan seperti itu dan menganggap bahwa kebodohan itu sebuah sesuatu berkat karunia, maka mungkin dia berpikir apa gunanya saya menjadi orang bijak kalau saya dengan kebodohan ini merasa tenang. University, I sometimes give seminar. One professor asked me, so you have come here to make us Hindu? I said, I don't know any Hindu word in Vedic culture. You call me Hindu, you call your somebody, I am Christian, I am Buddhist. The thing is one. You can call different name, water, aqua, pani, gel, so many things. Apam. But the thing is saying, spirit is spirit. You just is covered and saying, I am this, I am that. So you're fighting all these things. Fool, come to the spiritual platform. I am giving you signs of spirit and supreme spirit. That way you will be joyful. Seringkali beliau memberikan pengetahuan ini, pemahaman ini di satu samping, tapi kemudian ada sejumlah orang yang bertanya, oh Tuhan, Anda datang ke sini untuk menyebarkan atau mempengaruhi kami menjadi suku Hindu? Kata orang itu, dan dia menjawab, sejauh yang saya mengerti, saya tidak apa namanya dalam ajaran ini tidak disebutkan tentang Hindu. Kita semua ini adalah makhluk rohani. Mungkin berbeda-beda, tetapi pada akhirnya kita harus mencapai tujuan yang sama. So I thank the authority here and all of them joined, having a discourse on this thing, which is enlightening, enriching our knowledge and culture by this dialogue and discussion. Jadi beliau mengucapkan banyak terima kasih melakukan dialog seperti ini untuk memperkaya pasangan baik budaya maupun pemahaman kita. So Balinese and Orisha or India all become exchange there. Their culture, their business trade, there's long, clubs. I see these all Indian things. Many now they are growing. Giving one example, and I saw they laugh so much, reading and chanting and dancing with all the stories of Rama and Mahabharata, everything. It's so nice. Bahkan dia sudah tahu ya, di negara kita di Indonesia itu bahkan lintas agama juga sangat menyukai cerita negara orang mereka bisa mengatur seperti So as much. laki-laki yang Seperti itulah pertukaran yang memperkaya budaya dan tradisi kita. So culture means cultivate. So we should cultivate so that we can become more and more happiness in our life without giving up, going to Himalaya or mountain cave, standing on feet and all these things. No, not necessary. It's for everybody. But this is for everybody possible. Harus dikembangkan atau diusahakan. Ya, jadi dengan cara demikian kita tidak harus pergi ke Himalaya melakukan perkataan, tetapi bahkan opsi budaya seperti bisa perkaya kehidupan kita. So we pray, let everybody be happy, every living entity, why human being, every human to be happy, peaceful, enjoy in variety culture. There may be variety there, but dovetailing Krishna consciousness, yoga, bhakti yoga. Thank you very much. Mari kita jadikan semua orang Different. That is harmony. Difference with unity.
Persatuan Bangsa-Bangsa PBB juga berusaha untuk mempersatukan semua bangsa-bangsa di dunia ini dari sejak dulu sejak awal berdiri, tetapi belum berhasil sampai sekarang. Tapi pergerakan kesadaran Krishna dan sudut bakti yoga ini sudah terbukti di seluruh dunia mempersatukan dari banyak golongan dan agama, ras, bangsa. Thank you very much. Terima kasih.